lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Yeah, lie, 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 lie. Yeah, lie, 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 lie. Yeah, lie, 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 lie. Yeah, lie, 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 lie. Sing it with me. Yeah, lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Chag Sameach, everybody. We're going to just begin the day with breath. The joy of being outside for some of you who are in a sukkah or in the Horwitz Pavilion or at home, just taking in an in-breath and letting it out. And we turn to page 99. Elohai Neshama Shenatata Bi Shenatata Bi Elohai Neshama Shenatata Bi Shenatata Bi Tehorahi Tehorahi, Tehorahi. You created me, you shaped me, you breathed me into life. You created me, you shaped me, you breathed me into life. Elohai Neshama Shenatata Bi Shenatata Bi. We turn to page 113, Psalm 27 at the box. Lulemanti Lirot Betuv Adonai Eretz Chaim Be'eretz Chaim Kaveh El Adonai Chazak V'yametz Libecha V'kaveh El Adonai V'kaveh El Adonai. We turn to page 141, Psalm 150. You all know what to do. Just sing it out. Hallelujah, 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 El Bikocha, hallelujah, Bikia,
uzo, hallelu, vigvurotav, hallelu, kirov gulo, hallelujah, 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 beteka shofar, hallelujah, v'nevel v'chinor, hallelujah, betofu machor, hallelujah, b'minim ve'ugav, hallelujah, 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 b'tziltzale shama, hallelujah, b'tziltzale trua, hallelujah, b'tziltzale shama, hallelujah, b'tziltzale trua, kol hanshama, tehallelujah, hallelujah, kol hanshama, tehallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. I think that's my turn. Hey there. We are live here in the Horowitz Pavilion, and we have some of our congregants here. And what a pleasure to be able to share as a community. I know you're all just so thrilled to be able to be here in person and not to see us on that screen. And those of you who are there, we're thrilled to have you. And we're still working on some technology issues, I think, but we're getting it underhand. So everybody here is wearing a mask. Clergy are wearing masks. We're actually separated from everybody else by quite a distance. And so when we're up here speaking, we will take off our masks and safe distance. We're following all the CDC requirements. Those of you will talk more a little bit about the lulav and etrog, but if you brought your own, just to start off, just keep them for you. And we'll explain, those of you who didn't bring one, how you can use one of the communal ones we have and what kind of safety requirements we'll have in place for you. And so we are ready to share our first congregational service outside in the Horowitz Pavilion. Woo! They're woo! There we go. It's a celebration. They're partying here in Woodland Hills at Temple Aliyah. Page 147, we begin El B'Tatzumot. Ha'el b'tatzumot uzecha hagadu b'kvod shemecha hagibor lanetzach v'hanora b'narotecha ha'melech Hayoshev al kisei ram v'nisa shochen ad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim v'adonai lai sharim nava tehila befi sharim titalal uvdivrei tzadikim titbarach uvishon chasidim titramam uvekerev kedoshim titkadash. We rise for Baruch, page 149. Ya la 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 ya la 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 la
Mevorach, Baruch Adonai Hamivorach leolam Vaed. Baruch Adonai Havorach leolam vaed. Ya la 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Yotzer or uvorei choshech, Oseh shalom shalom uvorei et hakol. Yotzer or uvorei choshech, Oseh shalom shalom uvorei et hakol. You may be seated. We'll continue now with Or Chadash, page 153. Or Chadash al Tzion Ta'ir, Or Chadash al Tzion Ta'ir, V'nizkechu lanu me'era le'oro. Ay, 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 ay. Or Chadash al Tzion Ta'ir, Or Chadash al Tzion Ta'ir, V'nizkechu lanu me'era le'oro. Baruch atah Adonai Yotzer HaMe'oro. Amen. I don't know about all of you who are here in person, but this is my first time being at an in-person service, I think since March. We've had, clergy only, it's separated in the sanctuary, and we've had all different setups. This is really my first time at an in-person service since March, and it's amazing, and it's a little strange. I know that there are many of you joining us by live stream. There are a bunch of you joining us here in person. We have some clergy here in person. We have some clergy by live stream. And as we prepare for the Shema, I want us to try to feel like we're one. Shema Yisrael. Yisrael is talking about the Jewish people, and it's singular. It's just talking about the one Jewish people, not the Jewish people who are here at Temple Aliyah in the Horwitz Pavilion and the Jewish people who are somewhere else and by live stream, just one Jewish people. So I want us, as we enter into the Shema, to try to feel that, to feel like we're all one community, connected, even if we're in different places, that we're all one community. We'll prepare for the Shema at the bottom of page 154 with Bahavienu, and we'll bring together the four corners of our tzitzit in preparation. Vahavienu leshalom me'arba kanfot haaretz v'tolichenu komemiut le'artzenu ki el po'el Yeshua tata uvanu v'charta mikolam v'lashon v'keravtanu l'shimcha gadol sela be'emet lehodot lecha uyachercha be'ahavta
Baruch atah Adonai, habocher be'amo Yisrael, be'ahava. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol meodecha ve'hayu hadivarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom alevavecha Vishinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'veitecha u'v'lechtecha v'derech u'v'shochbecha u'v'kumecha u'kshartam le'ot al yadecha v'hayu letotafot b'neinecha u'ktavtam al mezuzot beitecha ובשעריך והיה. היין תשמעו 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 אשר נוחים מצבך שלכם נתאים את ברכה נעדי את סבתו שבו לכם Vayomer Adonai a Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amarta lehem v'asu lahem tzitzit al kanfei vigdehem ledorotam v'natnu al tzitzit hakanaf petil techelet v'haya lachem letzitzit uritem oto uzachartem et kol mitzvot Adonai va'asitem otam v'lo taturu acharei levavchem v'acharei einechem asher atem zonim achareihem למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם Adonai Elohechem, Amen. We'll continue now with Micha Mocha, page 158. Micha Mocha, Ba'elim Adonai, Micha Mocha, Nedar B'Kodesh, Nora Tehilot, O Sefele, Shira Chadasha, Shivechu Geulim, Leshimcha Sfatayam, Yachad Kulam Hodu, Vehimlichu Ve'ameru, Adonai Yimlo, Le'olam Ba'ed, Sur Yisrael, Kum HaMe'ezrat Yisrael, Uverechinu Mecha, Yehuda ve'Yisrael, Go Aleinu Adonai Tzvaot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Go Yisrael. We begin the Amidah for festivals on page 306. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu
Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, V'Konei Hakol, V'Zocher Chasdei Avod, Umevi Goel Livnei V'Nehem, L'ma'an Shemo Be'ahava, Melech Ozer Ufoked Umoshia Umagen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Ufoked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechaye Metim atah, Rav Lehoshia, Morid Hatah, Mechalkel Chaim Bechesed, Mechaye Metim Berachamim Rabim, Somech Noflim V'Rofech Olim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Lishene Afar, Micha Mocha Ba'al Gevurot, Umido Melach, Melech Meimit, Umechaye, Umatzmiach Yeshua, V'ne'emanat lahachayot metim, Baruch atah Adonai, Mechaye hametim. קדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, וכתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר. Nekadesh et shimcha ba'olam, kishem shmakdishim oto bishmei marom, kakatuv ayad neviecha, v'kara el ze ve'amar, קדוש 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 אדוני צבאות מלוכו הארץ כבודו. Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melocho haaretz kevodo. אז בכל רעש גדול יאמרו. Az bekol ra'ash gadol, adir v'chazak mashmim ko. Az bekol ra'ash gadol, adir v'chazak mashmim ko. Midnasim le'umat serafim, midnasim le'umat serafim, midnasim le'umat serafim, le'umatam baruch yomeru, baruch kivod Adonai mimekomo, mimekomcha makeinu Sophia, v'tim loch aleinu, v'tim loch aleinu, ki mechakim anachnu lach, ay, 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 matai timloch b'tzion, b'karov b'yameinu, b'karov b'yameinu, le'olam la'ed tishkon, titkadav v'titkadash, b'toch Yerushalayim ircha, l'dor
Yedei David, Mashiach Tzidkecha. Yedei David, Yedei David, Mashiach Tzidkecha. Loch Adonai le'olam, Elohai Zion, Ledor Vador, Hallelujah. Ledor Vador, Nagid God Lacha, Ulanetzach Netzachim Kudushat Chanakdish, V'shimcha Eloheinu mipinu lo yamush le'olam va'ed, Ki Amelech Gadol v'kadosh Ata, Baruch Ata Adonai Ha'el HaKadosh. Amen. We continue to ourselves through page 314, remembering the insertions for Sukkot. Feel free to pray in the Hebrew, in the English, or whatever prayers are in your heart. Ose shalom bimroma, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel Amen. All right, we're going to remain standing because it's for the Hallel service. Those of you at home, if you have your lulav and etrog, you can take them out as well. Those of you who are here, if you have your lulav and etrog, you can take them out. Those of you who don't, you're going to have a chance during the Hallel service. You can come up here. There are gloves you can choose if you choose to put on gloves, or there is a sanitizer. You can do it before and after, please, both times, just to make sure. And you can do it. We're going to show you when we take the lulav and etrog. Chazan Stein is going to lead us in the blessing in a moment. We start with the etrog, right? The lulav is in the right hand, etrog in the left. We start with it upside down because we don't bring them together until we actually have recited the bracha. Once we've recited the bracha, today's second day Shechianu, because it's going to be the first time, Chaz, right, that we're doing lulav and etrog. Once the blessing Shechianu is recited, you'll turn the etrog upside down. Then they're in the right place. I like to always say, like, for when I explain this to kids, until the spaceship can take off, right? You can't do it until you have a blessing. So you say the blessing, then the spaceship's ready to take off, and you can go the right direction. So just remember, I taught you kids like that when you were in nursery school. So we're going to, Hans, you're going to lead us through the Absolutely. The blessing. Love to. Okay. So we hold it as the rabbi said, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. And then Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehechianu v'kiyamanu v'higiyanu lazman hazeh. We do it in front of us, and then to the right, to the left, to behind us, to the left, then up, and then down, and we circle all around, as Chazan Stein loves to sing. Chaz, we're going to continue the Hallel service. You're going to find page 316,
And we'll give you more instructions later when we shake the lulav together. Shake the lulav. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Hallelujah, 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 Avdei Adonai. Hallelujah, et shem Adonai. Hallelujah, 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 hallelujah. Mekimi me'afar dal me'ashpot yarim evyon. Lo shivi im nedivim amo. Moshivi akeret habayim. Eim havadim smecha. Hallelujah, 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 hallelujah. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים רעב וינוס, הירדן תיסוב לאחור. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. ההרים רקדו כאלים גבעות, כי בני צאן מלכה הים, כי תנוס הירדן תיסוב לאחור. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. ההרים תרקדו כאלים גבעות, כי בני צאן מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב. בצאת ישראל בית לועז. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. העופי הצור הגמיים, חלמיש למים יומיים. העופי הצור הגמיים, חלמיש למים יומיים. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. לא לנו אדוני, לא לנו כרשמנו. 317. ולהם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. ישראל בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא. בית אהרון ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל,
יברך את בית אהרון, יברך יראה אדוני הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם פניהם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים בארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ בני אדם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, hallelujah. We're now on page 318. אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני. את הלך לפני אדוני בארצות החיים. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל אדם כוזב, מאשיב לאדוני כל עולי, כל ישועות אסוף בשם אדוני יקרא. נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים. Let me get my guitar. Hallelujah et Adonai kol goy shabchu kol ha'umim ki gavar aleinu חסדו באמת אדוני לעולם hallelujah. Yonah, we're going to take lulav and etrog now, and I'm going to give Chazan a chance to be able to get his. On page 319, you're going to see there, they do very nice with the Rabbinical Assembly book. They give you a little lulav there in etrog, like to be able to see on the red there. That's when we're going to be shaking. But we're actually, the Hodul, I'm going to repeat that first time Chazan does it. And then, even though he does Yom Arna, we're going to repeat Hodul Adonai, Kitov. And what we do is each direction one time, and on each of the words, except we don't shake ever on the word Ladonai, God. And so for the 6 words, Hodu, Ki, Tov, Ki, Leolam, Hasto, we're going to shake in each of the directions. Later on, we're going to confuse you because we're going to do 2 directions on each word. But we'll get there. Yeah. Don't have to worry yet. But those of you at home, grab your lulav and etrog, and Chazan Stein, go ahead. You take it over, please. Hodu Ladonai Ki Tov Ki Le'olam Chasdo. Turn. Hodu Ladonai Ki Tov Ki Le'olam Chasdo. Yom Arna Yisrael Ki Le'olam Chasdo. Hodu Ladonai Ki Tov Ki Le'olam Chasdo. Yom Runa Beit Aharon Ki Le'olam Chasdo. Hodu Ladonai Ki Tov Ki Le'olam
יאמרו נא ירא אדוני כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. פיתחו לי שערי צדק. On page 320, the end of that top paragraph. אודיה אבובה מודיה אבובם אודיה אבובה מודיה זה השעה לאדוני צדיקים יבואו בו, צדיקים יבואו בו, צדיקים יבואו בו, צדיקים יבואו בו. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אבן מסו המונים הייתה לראש פינה. אבן מסו הבונים הייתה לראש פינה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. Going to take the lulav and etrog again, and you're going to see there where we have four words actually, and we're going to repeat after the chazan each of those lines. And on the first two, we're going to shake in two directions for each of the words. So ana, we're going to go frontward and then to the right, and then Hoshea behind us to the left, and then na up and down. Here we go, Chaz. Looked like you were working next door. I know I did. I felt a little bit like Father Mac, a little bit. Thank you for that. We have lots of joint traditions, don't we? Here we go. Ana Adonai Hoshea na. Ana Adonai Hoshea na. Ana Adonai Hoshea na. Ana Adonai Hoshea na. Ana Adonai Hatzlicha na. Adonai Hatzlicha na. Ana Adonai Hatzlicha na. Adonai
Slichana. Baruch haba b'shem Adonai v'rachnuchem mi beit Adonai. Baruch haba b'shem Adonai v'rachnuchem mi beit Adonai. El Adonai v'ya'er lanu isru chag ba'avotim ad karnot hamizbeach. El Adonai v'ya'er lanu isru chag ba'avotim ad karnot hamizbeach. לי אתה ועודך אלוהי ארוממך אלי אתה ועודך אלוהי ארוממך. We take Lulav and Etrog again, and this time on each word one time except for Ladonai as we repeat after Chazan. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם Hallelujah, 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 hallelujah. כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה אל, אתה אל. הללויה, 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 הללויה. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. Amen. We continue with Kaddish Shalem, page 321. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך על מעליה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ותמה מתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ותהון לכל בית ישראל, קדום ונשמעיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים אלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. If you're still standing, you can be seated now. We're a lot of excitement about that. We are going to begin our Torah service, and we have the Torah already taken out of the ark. We have a few Torah readers this morning, some who will be joining us virtually from their homes, and some, or one, who will be joining us here. And you'll see Michelle Hoish is here in person, and she's going to follow along in the Torah with us for those who are here in person, as those who are virtual read the Torah. So you'll get to see a sort of combination for those of you who are here in person. We'll begin the Torah service with Ki Mitzion, page 322. Ki Mitzion tetzei Torah udvar Adonai miYerushalayim. Ki Mitzion tetzei Torah udvar Adonai miYerushalayim. Baruch shenatan Torah le'amo Yisrael.
Mitzion Tetzei Torah Udvar Adonai Mirushalayim Ki Mitzion Tetzei Torah Udvar Adonai Mirushalayim Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed Be'emet, Notzer Chesed Lalafim, Nosei Avon Vafesha V'chata V'nakeh Va'ani tefilati Lecha Adonai et ratzon Elohim berov chastecha aneni be'emet yishecha. You may be seated. We're going to have Michelle Hoish come up here to the Torah. She is very far away from any of us, and she'll take her mask off so that she can read along in the Torah. We will still say the blessing we've been saying each week over our Torah reading about studying Torah together, because 3 of our Torah readers will be reading virtually. So we'll join together for that. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidshanu B'mitzvotav V'tzivanu La'asok B'divrei Torah. We have David Bruskin, who will be reading our first Aliyah for us. If you are following along in the red Eitz Chaim Chumash, that can be found on page 725. That's Leviticus chapter 23:14. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amarta aleihem ki tavo el haaretz asher ani notehem lachem uktartehem et kitzirat v'havitem et omer reshit kitzirchem el hakohenim. והניף את האומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהנים, ועשיתם ביום הניפכם את האומר כהבס תמים בן שנתו לעולה על אדוני, ומנחתו 2 עשרונים סולת גלולה ושמן איש אל אדוני ריח ניחוח ונזקו יין רביעית ההין ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלוהיכם פוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. All right, so we're going to continue with the second Aliyah, and Michelle Hoish is going to be leading us in that. Because she's here, she's actually going to recite the blessing over the Torah, which for us is a first for a little bit, without a bar bat mitzvah doing it, to have a congregant doing it as well. So Michelle, you're going to continue in a moment, chapter 23, verse 15, but first with the blessing. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach leolam vahed. Baruch Adonai hamvorach leolam vahed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וסברתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את אומר התנופה 7 שבתות תמימות תהיינה
עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני ממושבותיכם תביאו לחם תנופה 2 שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפנה ביקורים לאדוני והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר 1 ואלים 2 יהיו לאדוני ומנחתם ונזקיכם ישרח ניחוח לאדוני ועשיתם שעיר עזים 1 לחטאת ו2 כבשים בני שנה לזבח שלמים והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני על 2 כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פת שדך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So those of you who are here sitting beneath this beautiful sukkah, isn't it nice to feel the sense of community? Those of you who are at home, hopefully you have your own sukkah. Lots of reasons have been given for what the sukkah symbolizes, by the way. In the Torah, we have 2 different reasons given. One is the agricultural reason that says that this is the harvest holiday of the fall. Build a booth. Probably grape harvest, other things were very quick, by the way. And so they didn't want to go back to their homes. So they would work literally to the end, like dark, and then they'd want to get up at first light. So, and you still see that very often, where they'll work in the fields for these harvests that have to happen very quickly, unlike the spring harvest, which is 7 weeks of the grain and very different. So that's mentioned twice in the Torah. Then once it mentions about the historical reason. You shall build it like the Israelites had their booth, their sukkah, when they wandered through the wilderness for the 40 years. And there's other reasons. Philo talks about, by the way, remembering the good old bad days. Right? So he talks about, right, when they were wandering in the wilderness, you know, how difficult it was and how challenging it was. Clearly, Philo didn't listen to my sermon about trying to have the best perspective on uncertainty and pandemics. But then he goes even farther for an additional reason to say it should give us humility, a sense of gratitude for the things that we have, and remembering where we've come from, where we came from, and where we are today in a sense of appreciation. So Philo gives us a couple reasons. Rashbam, medieval commentator, one of the grandsons of Rashi, talks about the sense of humility. He talks about that in Maimonides as well. The sense of that, who are we? In terms of sitting in the sukkah to remind us, we as humans are not much. Whatever you think that you have in your home, whatever greatness you think that you have that's built around you, come outside a little bit and feel a sense of that humility. Don't you often feel that when you're outside, your nature, especially with these bugs biting you all the time? Like, you know, you realize you can't control everything. And I know everybody here is feeling them as well on their leg. They like legs, by the way. So we have humility. Then there's this sense of
Maimonides, who takes it to another stage, and Rabbi Samson Raphael Hirsch, who talks about universal peace. Right? That's Ufros Aleinu Sukkot Shlomecha, that you should build that tabernacle of peace, God, over us and over everybody. In the Talmud, there's a discussion, though, what is the Sukkah really about? They talk about, Rabbi Eliezer says it is a regular Sukkah. Sorry, it's Rabbi Akiva who says it's a regular Sukkah, a real one like they dwelt in. And it is Rabbi Eliezer who says it's Ananei Kavod, which are the clouds of glory. And so you probably, Rabbi Galko, you probably studied this as well, right? Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, is it metaphoric in terms of these clouds of glory that God protected us with, or the dwellings that they really dwelt in? And for a long time, really until recently, I thought, well, they're just trying to figure out what is that symbol of the Sukkah? Where does it come from? But it struck me there's actually something much deeper about the differences. What's the difference? I want you to think for a moment between thinking it's the cover of the clouds of glory of God, or whether it is in fact the cloud, a regular sukkah. Think about it for a moment. Which one gives you a sense of more security? The clouds of glory or a real sukkah? Those of you who are here, which one? Which one would you rather have over you? Clouds of glory, wouldn't you? No? Would you rather have God's protection over you? Yeah, wouldn't you? Right. Clouds of glory, that's God's protection. Remember when they were wandering in the wilderness, that was that cloud that would protect them, and the fire by night. And so what Rabbi Eliezer is saying is that's what you want to feel. You want to feel God's protection, that you're good. And it occurs to me, Rabbi Akiva, and I think it speaks to his spirit of who he is, says, no, you know what? Why don't you think a little bit more about the uncertainty, about that sense of you're not so comfortable. This is a temporary shelter that is over you, and don't think any differently. Don't think that God is protecting you all the time in those ways. It's good to feel that way, except you can't always appreciate it, because in those moments he recognizes we feel uncertain. It's a big difference. Isn't that interesting that how they look at it? It's not just about, well, what did they feel like? Is it real clouds of glory or a sukkah? And so when we come into the sukkah, we're supposed to think of lots of different elements. And it is one of the greatest symbols that we have. It's not so easy to do, by the way. It requires a little bit more than just lighting candles. It requires a little bit more than just taking lulav and etrog. To build a sukkah takes a little bit of a commitment. Hoishes, you know that. It takes time and commitment. The idea of a sukkah is that when we journey through life, it's going to take work. Not so easy to journey through life. And we shouldn't dilute ourselves. The sukkah, symbol of the frailty of life, the uncertainty. We're going to get to a Kohelet. Rabbi Galko, when we next weekend, I think you're going to talk a little bit about Kohelet as a reminder of this time of appreciating, because we never know what's going to happen. Life is just about moments. Let's appreciate it. That's what the Sukkah is about. We're going to continue now with the third Aliyah. David Brusson is going to read for us. This is going to be chapter 23, verse 23, 727, if you're following along in our book. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם איש אל אדוני וידבר אדוני אל משה לאמור אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם וניתם את נפשותיכם והקרבתם איש אל אדוני וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם כי כל הנפש אשר לא תונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמך
בכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, ותישא לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, 7 ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש, יהיה לכם, הקרבתם אישה לאדוני עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו, אלה מועדי אדוני, אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישה לאדוני, עולה ומנחה, זבח ונסכים, דבר יום ביומו, מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני, אך ב15 יום לחודש השביעי, נאספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים, וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד יתגדל וחפותי וחפותי יתפעל בכל לעולם לעלמי עומיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה במרו אמן. We'll continue with the 4th Aliyah. We're now jumping to the book of Numbers, the reading for the holiday of Sukkot. We are on page 934 of the Eitz Chaim Chumash, Numbers chapter 25, verse 12. ובחמישה עשר יום לחודש השביעי
Mikra Kodesh Yeh Lachem, Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu, V'chagotem Chag L'Adonai Shivat Yamim, V'hikravtem Olah Ishe Reach Micholach L'Adonai, Parim B'nei Vakar, Shlosha Asar Elim Shenayim, Kivasim B'nei Shana, Arba'a Asar Timimim Yehiyu, Umin Chatam Solet Belulav Ashamin, Shlosha Esronim, Lapar Ha'echad, Lishlosha Asar Parim, Shenei Esronim, La'ayil Ha'echad, Lishnei Ha'elim, Ve'isaron isaron, La'keves Ha'echad, La'arba'a Asar Kivasim, Usir Izim Echad Chatat, Milavad Olat Hatamid, Minchata Veniska. Yishar Kochech, thank you so much, and Yashar Koch to all of our Torah readers this morning, David Briskin, Michelle Hoish, and Debbie Strom. We love having you read Torah for our community. We're now back in the smaller red book in the Sidor Lev Shalem. We're on page 339, Ashrei. Ashrei Yoshvei Veitecha Od Yahalelucha Selah. Ashrei Am Shekacha Lo, Ashrei Am Shadonai Elohav. Tilal Ravina Mevam Elohav Chashim Chalal. Tilat Adonai Yedaber Pi, Vivarech Kol Basar Shem Kodsho Le'olam Va'ed, Va'anachnu Nevarech Ya, Me'ata Ve'ad Olam, Hallelujah. We'll symbolically close the Torah service with Eitz Chaim, page 184. Eitz Chaim hi lamachazikim ba v'tomcheha me'ushar diracheha darchei noam v'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva Chadesh yameinu kekedem. We'll have a little time now to pray the Musaf Amidah, so we'll invite you to rise, and you have two options here. Pages 343 to 354 are the more traditional Amidah for festivals, and page 355 to 373 is kind of a more alternative, creative interpretation. Either way, you can include those insertions for Sukkot. Feel free to pray in the Hebrew, in the English, or say whatever prayers are in your heart.
Ose shalom, shalom, shalom. Bimromavu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Ose shalom, shalom, shalom. Bimromavu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. We'll continue now with Hoshanot. So you can find those on page 383. This is a special type of prayer we say on Sukkot. Traditionally, anyone who had a lulav and etrog, we would sort of parade around in a circle as Chazan Stein leads us in each one of these lines that you'll see. For safety, we're going to ask everyone to stay at your seat, and Rabbi Bogle and I will sort of symbolically make a circle around this area here with our masks on. And you'll hopefully feel like you're sort of joining us in spirit. If you're at home watching, feel free to walk around in a circle. If you have a lulav and etrog, walk around as you join us. Page 383. Hoshana lemancha Eloheinu Hoshana 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 lemancha Boreinu Hoshana lemancha Galeinu Hoshana Hoshana lemancha dorshenu Hoshana 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 leman imatach Hoshana leman brita Hoshana Hoshana leman godla Hoshana Hoshana leman data Hoshana Hoshana leman hodah Hoshana Hoshana leman v'udah Hoshana Hoshana leman zichrach Hoshana Hoshana leman chasdach Hoshana Hoshana leman tuvach Hoshana Hoshana leman yichudach Hoshana Hoshana leman kvodach Hoshana Hoshana leman limudach Hoshana 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 Hoshana
אבן שתייה הושענה, הושענה בית הבחירה הושענה, הושענה גורן ארנון הושענה, הושענה דביר המוצנע הושענה, הושענה הר המוריה הושענה, והר יראה הושענה, הושענה זבול תפארתך הושענה, הושענה חנה דוד הושענה, הושענה טוב הלבנון הושענה, הושענה יפה נוף משוש כל הארץ הושענה, הושענה כלילת יופי הושענה, לינת הצדק הושענה, הושענה מכון לשבטך הושענה, הושענה נווה שעבן הושענה, הושענה סוכת שלום הושענה, הושענה עליית שבטים הושענה, הושענה פינת יקרת הושענה, הושענה ציון המצוינת הושענה, הושענה קודש הקדושים הושענה, הושענה רצוף אהבה הושענה, הושענה שכינת כבודך הושענה, הושענה תל תלפיות הושענה, הושענה 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 קדושת האדם הושענה. הושיע את עמך וברך את נחלותיך, ורם 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 ונשם ורם ונשם עד העולם, למען דעת כל עמי הארץ כי אדוני הוא האלוהים אין עוד. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון וחיי כל בית ישראל, והגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעלם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ותומם וינשא ויתהדר ויתהלל ותהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. תתקבל צלותון וברכתו לכל בית ישראל קודם שמיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. We rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, והארץ מתחת, אין עוד
Kakatu b'tortecha Adonai himloch leolam va'ed v'nemar v'haya Adonai lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo Ushamo echad. You may be seated, except for anyone who is observing a yahrzeit or has any need or desire to say Mourner's Kaddish. We're on page 207 for anyone who would like to join in. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divra kirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon uvyomechon uvchaye d'chol Beit Yisrael, v'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei d'kudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata ta'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. We don't have any announcements, do we, Rabbi Vogel? Okay. Well, then we're going to turn it over to Chazan Stein to lead us in Kiddush. We're on pages 81 to 82 if you'd like to follow along, because we'll get some special blessings afterwards of Leishev Basukah for anyone who's actually in the sukkah. Please rise. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם Leishev Basukah, and if it's your first time, Shehechianu. And now the Motzi. All right, I'm gonna wash hands over here. Amen. We have a pre-wrapped challah here. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Chag Sameach, lai la 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 la. Chag Sameach, lai la 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 la. Chag Sameach, lai la 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 la. Chag Sameach, lai la 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 la. Shiru, 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 Chag Sameach, lai la 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 la. Shiru, 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 Chag Sameach, lai la 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 la. Chag Sameach, lai la 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 la. Chag Sameach, lai la 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 la. Chag Sameach, lai la la la.